Так, ребятки, всем привет! Сегодня продолжаем проходить игру LA Noire. С вами Кэт. Приятного просмотра. Поехали! Блин, подожди секундочку, нам же надо звук выключить песни. Ай-яй-яй. Так. Сейчас все будет, секундочку. Блин, нет, все. Он может пропустить? Ладно, надеюсь, что нам сильно не фотосы ничего. Убийство секретарши. Следующее у нас получается задание. Секундочку. О, все, в самый раз. Я сделала что-то. Ладно, это не объясню. Of course we will look into it. Yes, I'm aware that it's an election year. Keep a hold of your hat, Councillor. Now is not the time to lose your nerve. It would appear that someone has hocked a rose gold wedding ring and matching engagement ring. Sound familiar? Deirdre Muller. Press the pawnbroker and see what you can find out. The address is 348 South Main Street. The Muller case goes before the grand jury next week, and the DA does not want any egg on his face. Then get out to the railroad depot on Santa Fe Avenue. We have another poor unfortunate found this morning. О, ребятки, у нас все, трансляция идет стабильно. Right, Skipper. Так, давайте, нам надо выбрать место. Направимся мы. Зачем нам в ломбард? Блин, ну я даже не знаю, куда. На место преступления или в ломбард. Ладно, давайте съездим в ломбард, а потом на место преступления. Хотя если там надо будет кого-то допрашивать. Нет, правильно, будет сначала смотреть место преступления. Well, you don't see that every day. You're behind the wheel. Пускай нас ведет. О, у нас теперь другая машина, кстати, какая. You've got to admit, this is looking odd. Anyone could pawn a ring. But if you take it along with all of the other indicators... Cole, Hugo Moeller was identified by the school's groundkeeper. He's our guy. Witnesses have fingered the wrong guy before. He ran, for God's sakes. And he always maintained he was set up. You boys ready? Follow me. Так, ну куда что дальше едем? Давайте. Поедемся. Раз нас нажимает. Вот самое место преступления тут. Hard, isn't it? Yeah. I look after all the rail depots. What have you got? The Negro, Nelson Gaines, called it in. I came down here to make sure him and the other guy, Jameson, stuck around. Jameson found the body? Something like that. Guy makes me sick. We'll talk to the coroner. Keep an eye on both of them. Так, ну давайте сначала посмотрим, что здесь можно смотреть. Здесь получается машины, здесь всего.
Так, тут тоже. Так, давайте, наверное, осмотрим сумочку, а потом уже тело жертвы. Nice day for it. This is a chit for personal items, not booze. It's an angle worth investigating. Так, это у нас получается ломбард на вещи вставала, да? Так, давайте. Так, сумочку осмотрим. Тут какой-то письмо. Someone was trying to get her to come home. We could go over to the lot and see what they know about her. Она работала на That's going to be киностудии. difficult, Cole. Keystone Studio lot closed back in 41. Вот это давайте штучку осмотрим. Maybe someone at Mensch's will remember her. Так, нам еще надо будет бар осмотреть. Так, что тут он осматривает? Давайте тут тоже посмотрим. Hey, can you give me a hand? I got a hard case I need to break. Эту штуку почему нам не осмотреть? Вот. What are you thinking, Ray? The city keeps tossing us dead bodies. We're just running to catch up. Nice day for it. А, это зажигалка у нас. Тоже неплохо. Incidental. Так, телефон есть, мы позвоним. Давайте осмотрим тело жертвы. Smell? Very good. There is the usual evacuation smell, but it appears she's been living rough for quite some time. Very strong smell of alcohol. Well, the autopsy will tell, but I would assume that she was inebriated. Another missing ring. Пропавшее кольцо. Certainly seems I've been swabbing a lot of bare fingers recently. Can you be more exact about the time of death? No later than 2 a.m. The state the body was in, a 1 or 2 hour window is the best I can do. Blood splatter on the carriage. She must have been struck while standing up.
Так, это мы смотрели пятно крови. What have we got here? White female, approximately 40 years of age, lipstick smudges on the face, but no writing, at least nothing legible. A blunt force trauma to the temple, nose, and eye regions. Ligature marks point to the probable cause of death being strangulation. Any idea of the Смерть time опять of death? удушение. From her temperature, after midnight would be my guess. Так, тут у нас ничего. Так, надо проверить, где это за нами пошло. Какие-то еще. Окей. Вот подозреваемый, что ли, который нашел. Давайте сначала, наверное, позвоним в отделение, а там потом. Потом мы с ним поговорим. Нашел труп. Phelps, 1247. How could I help, Detective? I need an address on Levine's Liquor. Closest store to the Santa Fe Avenue rail yard, if possible. Just a moment, Detective. Closest store would be the one at 939 South Hope Street. Thanks for your help. У нас много места смотреть предстоит. Ладно, пойдите поболтать. Detective Phelps, LAPD homicide. John Ferdinand Jameson. We need you to answer some questions, John. If you don't mind, I prefer Ferdinand. Don't push your luck, knucklehead. Так, сейчас What мы were you узнаем, doing to the body, Ferdinand? Are you sure you won't be upset? Try me, Ferdinand. I was kissing her. Он сумасшедший, It's not что against the я law. смогла. Shut up. There's no Take law your against beating it. like a man. Turn out your pockets, Ferdinand. В смысле, он ее целовал? Он нормальный? Classic Carmine. Nice day for it. Is this yours, Ferdinand? No. I found it near her purse. I thought she could use some lipstick. Rusty, stop! Don't hit him. Контакт с You уликами. went through her purse? It wasn't like she needed it. I took a look. Did you take any money? Wasn't any to take. I found her lipstick in her matchbook over on the mat. Not much else. You found the body? Yes, I did. I work here. I was coming off shift and headed home. You just came across the body. Yes, that's exactly what happened. You're under arrest, Jameson. We'll see how this plays out. Until then, you can think a little on how you'd like to be treated if you were found dead. I'm telling you, it's not illegal. Me and some friends of mine. О, все-таки интересно. Clyde, you get this sack of shit into a cell. I'll deal with him later. Sure, Rusty. Так, давайте откроем меню. Нам доступен новый костюм. Так, а что здесь еще вот? А, вот этот костюм нам доступен. Нет, давайте вот этот возьмем. Вот этот костюм давайте. Там рукопашка будет побольше. Надо. Так, надо посмотреть, куда нам отправляться. Так, давайте, наверное, в ломбард сходим.
подождем нашего напарника. Read that those goddamn Chinese want to sell the Так, это relief мы... food А, that we're вот, sending вот, them. по-моему, центральный. Yeah. Yeah, I read about that. People are starving. They can't do that. Want to sell the food to fund the civil war against the communists. Really? Выехали прям там. Guess that's Ой, okay, then. вот здесь нельзя ехать. Наверное. Armies can't fight without food. Ладно, мы сейчас... Spend all your money on weapons, but you still have to have the will to fight. Fortunately, the Reds will win in China. Watch your mouth. Интересно, здесь You know what you're откроется? saying? The people of this country overthrew a king. You think the Chinese will balk at an emperor if they are starving? KGPL to all units. Citizen reports man with a gun. Union and Rockwood Street. Union and Rockwood Street. Unit to handle code 2. Identify. Блин, будем стоять спокойно послушать, если который пошел. Прям надо их на вылет очередной. А, опять все так работает. А блин, получается, тут у нас место назначения, а надо чуть-чуть подальше, потому что вызов. Так. Вообще, в другой конец, что ли, я? Ну, серьезно? А, так ведь нам не проехать, да? Да почему я должна так проехать? Это где-то здесь, где парк, что ли? Подождите, надо по карте посмотреть. Да, это получится. Ой, что сделала, не то сделала. Так, секунду. Так, жена, убираем, все едем. KGPL to all units. Citizen reports man with a gun.
Union and Rockwood Street, Union and Rockwood Street. Unit to handle code 2, identify. 11K, go ahead. 11 King. God damn it! I said cough it up! Недоразумение. That's it, old man. I've had enough of your gibberish. О, он взял его просто и застрелил. И... Что такое случилось? Блин, у меня вылетело. О, ребята, представьте, я только сейчас чат смогла ваш прочитать. Сейчас сделаю потише. Игра вылетела. Что вообще за дела происходят сегодня? А вы реально меня не слышите? Сейчас я сделаю со звуком, я даже не знаю, музыкой так. Ну все, уже некуда. Ребята, у меня там что-то... У меня, короче, какая-то фигня, у меня даже чат не обновляется. Я даже не вижу, кто сидит. Блин, что за бред? Так, продолжаем. Даня, приветик еще раз. Чужой тоже тебе приветик. Так, мы здесь... А, все, мы же все смотрели, да? Давайте посмотрим улики. Или что, заново у меня еще игра вылетела? Да, мы все смотрели. Поедем, короче, в ломбард. Заново. Can you drive to this one? Пускай он нас довезет. Ребят, слушайте, ладно, чего вы Даню обижаете? Read that those goddamn Chinese want to sell the relief food that we're sending them? Yeah. Yeah, I read about that. These people are starving. They can't do that. Want to sell the food to fund the civil war against the communists. Really? Guess that's okay then. Armies can't fight without food. Spend all your Ну, money это, on короче, weapons, может but быть still have to YouTube, have я не real знаю fight. тогда. Fortunately, the Reds will win in China. Watch your mouth. You know what you're saying? The people of this country overthrew a king. You think the Chinese will balk at an emperor if they are starving? Сейчас Настя вам всем даст по попе. Все, ребят, слушайте, давайте вот без этого, там, без страйков, там, и все остальное. Меня сейчас тоже начнет бомбить из-за этого ютуба, что, блин, просто какой-то дурдом. Мне нормально сегодня даже не постримить. Так что, ребятки, давайте смотрите стримчик, попейте чайку, там расслабьтесь, все будет хорошо. Тем более скоро Новый год. И вроде трансляция не лагает. Да, Дань, я тебе верю, верю, что ты сделал.
Так, давайте начнем. А, надо, наверное, осмотреться, а потом Detectives собирать. Phelps and Galloway, LAPD. You have a rose gold wedding and Я не знаю, engagement ring? слушай. David Bremner. Am I gonna get something А for у меня this написано, pledge? что нет. Gave that bum money, now you guys are gonna leave me short. How much did you give him? $50? Try another number. Нет, Даня у нас очень Try хороший. 10. Feel lucky Это you're который getting it. I бот. have the rings right here. Так, чужой ты заблокирован или вообще? Да, вот правильно. Ребят, давайте, а то сегодня вот только сейчас получилось нормально трансляцию запустить. И то там какие-то баги. Так это же не это кольцо, оно же не увеличить. А вот. Гравировка. Угу. Maker's mark. Usually traceable. That one came from Задание-то, Hartfield's видимо, Jewelry ютуба down on что-то. Я только чат только сейчас for the tip. увидел, что вы пишете. Когда у меня игра вылетела почему-то. Так, а тебя не забанили, я сейчас посмотрела. Does this mark mean anything? Hallmark. Gives you an idea of the По quality. качеству изделия. Дань, ты тут? What have you got on the guy who brought these in? Goes by the name of Percy B. Shelley. Gave an address. Это 15 пацан, Poland принес Street, кольцо. London, Tulare County. Can you give us a description of the man who pawned these rings? Not sure. У Medium меня height, тоже написано, medium но я build. посмотрела, он dark не hair, I в think. бане. Серьезно вам Sorry. говорю. He just had one of those forgettable faces. Я не знаю, Be что in это touch, Mr. такое. Bremner. Так, а что, все? Мы тут, получается, это место осмотрели? Ага. Ну, давайте в магазинчик съездим в этот. Посмотрим, что у нас там. Настя, слушай, а у тебя что написано? Посмотри, пожалуйста. We're all on the same team, Rusty. Chain of command, though. Skipper will decide who needs to know. Got it? I get it, Rusty. Слушай, Даня, не знаю, ребят, напишите в чате, у кого как. У меня сейчас вот стабильно идет нормально трансляция. ВБС, все нормально. The address is bogus. Get it to handle code 2, identify. The guy who's been sending the Dahlia letters is also the guy who pawned Нет, these нет, нет, rings. только не в How do you figure that? Percy Bysshe Shelley wrote the poem that came with the Dahlia letter. The Dahlia letters are genuine, and the man who killed Elizabeth Short may have also killed Deirdre Mullen. And how do we prove that, Phelps? Skipper ain't gonna like this one. We're gonna have to rely on this guy tripping up. Вот, кстати, я верю, что Даня мог не дать, потому что вот есть такая фигня, что я не знаю, с чем это связано, это какой-то бан, ну, баг какой-то или что. У нас тоже такое было уже на стриме. Приходит человек, ему не, Настя его не банила, а написано было, что она ему дала бан. И это действительно так было, Настя даже может подтвердить. Пока, спасибо. Куда поехала? Да, там даже можно посмотреть, я не помню только по какой игре это был стрим, блин, ну, было такое дело, и, видимо, какие-то там неполадки сервисы были. Так, ладно. Магазин, а потом к тому желтому человечку. Самое прибыльное место. Да это глюки, ребят, все, хватит. Сегодня что какие-то не в настроении все. What can I do for you?
LAPD, Phelps and Galloway. О, мы приехали в Making винный inquiries магазин. into the murder of Evelyn Summers. Evelyn? She's dead? You knew Evelyn Summers, Mr. Robbins. Yes, I knew Evelyn. I was a good friend of her ex-husband. She kept some of her stuff here. Can you show us, please? Sure. Come this way. Блин, интересно. А этот чувак не причастен? Неужели ее бывший муж что-то Got some сделал? fine stock here, Mr. Robbins. You know, you let us take some for the road, this case might get solved a lot quicker. He's joking, Mr. Robbins. Вот эти She kept a вещи. bed here, but I probably shouldn't have let her. An alcoholic in a liquor store. That Вот was never going какие-то to work out, статуэтки. was it? А, он здесь живет, что ли? We'll take a look around. I'm guessing Evelyn hadn't held down a job for quite some time before she was killed. А, она здесь жила у него. Ужас какой. When exactly did Evelyn work in the pictures? A few years ago. She worked in legal copyrights for music. Да, Аня, да, уже такое было, и мы тебе с Настей говорим, что ты этого не делал, это какой-то сбой. У нас уже так было, человек так же. Rawlings bowling alley. Maybe Evelyn did something other than drink in her spare time. Rawlings. Ну, то, что I человек know на that бане, place, тоже corner of на 9th Насте and был Grand. какой-то когда-то A lot наезд of cops недавно. pull there on Tuesday nights. Хотя мы вообще ничего не делаем. Ой, нам еще боулинг надо смотреть. Да нет, я просто знаю, что такое было. Ой, бедная женщина, вот здесь жила. Капец какой. She wasn't always such a loner. Evelyn was reading Aristotle? Evelyn wasn't stupid. The only stupid thing about her was her need to drink. И And she was книгу кто-то borrowing поговорил. books from Grosvenor McCaffrey. Может, да, нет, блин, не знаю. Сейчас уже все нормально. Я вот этот билетик хочу посмотреть. Почему нельзя его посмотреть? У нас тут журнал по местам. Давайте посмотрим. Надо ему, наверное, пару вопросов задать. Этому чуваку давайте задать. Блин, вообще, наверное, мы не имеем права. Давайте спросим, We're trying to какая... account for Evelyn's movements yesterday. She came by in the morning. A social visit to pick up some of her things? She had a couple of bucks and bought a quart of rye. Блин. Блин, чужой, давай вот без этого. Слушайте, ребят, реально. Сомнение. Или истина. She was an alcoholic and your friend, and you still kept selling her booze. You ever try to stop an addict, detective? Better me than having her buy methylated spirits from the hardware store. Were you and Evelyn close, Mr. Robbins? Not many people will be sad she's gone. I'll be one of the few.
We got the impression that Evelyn had been sleeping rough of late. It became difficult for me to have her staying here. Her mother was trying to get her back on the straight and narrow. She's old now. Чужой, что давай? Ну слушайте, так нельзя, блин. Даня вообще нормальный человек, а что ты на него наехал? Мне это вообще не нравится. Do you know a friend of Evelyn's by the name of McCaffrey? Не надо обижать моих модеров. She talked about McCaffrey. Supposedly he fought in the International Brigade in Spain and in the miners' strikes back in Virginia. I thought you were Evelyn's friend, Robbins. You should learn some manners, some goddamn respect. We're catching murderers, not running a popularity contest. Я что-то не очень правильно сделала. You drive. I need to go over the case notes. Ну я не понимаю, Катя, давай, что давай? Вы меня запутали. Не надо ни на кого наезжать. Давайте, ребята, жить дружно. We need to ask you some questions concerning Evelyn Summers. I'm Walter Mensch. Evelyn Summers, what is it now? You knew Evelyn? As well as I wanted to know Evelyn. She's a pain in the ass, always coming in here, cadging drinks, never had any money. She was in just a couple of nights ago. Did she ever tell you where she was staying? I don't know. I think she was living rough. She had that kind of stunk about her. Who did she drink with? A bunch of these guys. Ask around. Вот с этим что-то вот. What's your name? Grosvenor McCaffrey. Mind if I ask you some questions, Mr. McCaffrey? I'm just a starving writer, detective. What do you want to ask about? Evelyn Summers, and why she was found beaten and strangled in the rail depot on Santa Fe. Okay. I see your point. How well did you know her? Хорошо знали. I can't say that I knew her. It was more like I was aware of her. Do you have a criminal record, Mr. McCaffrey? Nothing serious. I've had a few skirmishes. Случаев. No. But nothing reprehensible. No. The odd parking ticket. That kind of thing. You say you barely knew Evelyn? Давай, Yes, Дань, хорошо, that's заходи. correct. Он лжет. You're lying, McCaffrey. You looked down your nose at Evelyn, but you knew her, and you have some idea of what happened. I hope you're holding aces. I'm telling you again, I barely knew the woman. Why would you lend her your book on metaphysics if you only knew her in passing? It was more than that. A Renaissance man like yourself lending his books to his acolytes. She hounded me about that goddamn book, and then she lifts it from my apartment and lies to my face that she didn't take it, as if she could even comprehend any of it. I saw her go into a hotel with Tiernan last night. They had booze in a paper bag. He's your man. Thank you for the information, Mr. McCaffrey. Паша, Настя сказала, что вы ее уже достали. Если это не прекратится, короче, мы вас реально баним, уже, на постоянно, и вы больше писать не сможете. Либо ты это по-хорошему понимаешь, либо будет по-плохому.
Второй раз озвучивать не буду. И можешь поискать кого-то другого, а не кого-то просить. Ты понял меня, дружок? You know the way. You can drive. Блин, куда он пошел-то? Вернуться в центральное отделение. Нет, давайте сначала в боулинг, потом в центральное отделение. Нужно там все осмотреть, а потом допросить. Ты ей, что вот ты ей пишешь? Ты там пишешь, типа, давай встретимся. Человек сказал, что нет, там, контакт она тебе не даст, это не даст. Человек не хочет не встречаться с тобой, ничего. Что ты его заладил? Найди кого-нибудь другого. А чё так? А ничего так, ребят, потому что достали человека. У человека своя жизнь, а вы занимаетесь, извините, хуйней какой-то. Детсадовской. Вам по 5 лет, что ли? Hello, Rusty. Two on your usual lane? I'm Detective Phelps. Для кого это непонятно, реально буду просто банить и все. Предупреждение было, решать вам. We're conducting an investigation, ma'am. Do you know the name Evelyn Summers? Sounds like I should. Oh, maybe it could be Jimmy's friend. Jimmy? James Tiernan. He's a pin setter. One day he introduced me to a lady after work. It stuck in my mind because she was much older, too old for him. Where can we find Jimmy, Florence? He'll be hopping around the lanes toward the back. Thanks, ma'am. Let's go get him. Running. You want a tip? Do my coffee faster next time. Почему нам надо его брать-то, я не поняла. Down the left side of the alley. А где он у нас может быть? Он кегли расставляет. Tiernan! LAPD! Блин, мне кажется, этот мало не виноват, честно. There! Такие машины не закрыты, взял, сел, поехал. What are you waiting for? Get after him! We might go faster if we weren't carrying the extra weight. These are flashy cars to be parked outside a bowling alley. The lanes attract a fast-living individual with money to burn, Cole. Or a middle-aged individual with the need to feel virile. Another runner. So at least we've got a suspect. Why do they always run? I'm sure we've got the wrong person in more than one of these homicides, but they always seem to land it. You know, your theories are not airtight by any means. Don't go to sleep, Bobby. Get me back in close. If this isn't the killer, we can at least get him for reckless endangerment. That's unless he runs into a wall and saves us all the trouble. I'll try to shoot out his tires. Wish me luck. He's going through the square. I hope the people see him in time to get out of the way. What if they run because someone's setting them up? Because they feel like the deck is stacked against them. Don't make up ridiculous stories for them, detective. Leave that to the perp's imagination. That's the end of that. It's about fucking time. You heard the call. Skipper doesn't like to be kept waiting. Put your hands in the air!
Да не, мне говорят, что не умею ездить. Особенно в GTA. Вот эта машинка вообще классная такая, старенькая, но она быстренькая. Из всех тех, на которых я ездила. Так, ну теперь нам получается центральное отделение надо. Угу. Нам можно на этой поехать? Это вообще классная машина, мне понравилась. Классика, не машина. Ой-ой. О, четко даже припарковались. Вообще супер. Yeah, the bum took a swipe at me. Put him down with my sap. The captain is downstairs with Ray Pinker and Carruthers. I'm thinking of moving up to a 45. I want to stop him with one round. Так, а нам вниз идти, что ли, да? Идемте за ним. Надо знать, куда идти. I think he's a bit of a gangster, but he treats me nice. What's this about, Captain? Ray and Mal have some concerns over the Henry and Muller cases, which I don't want aired outside of this room. The evidence is solid, Captain. I agree, Rusty. It's just that corpses keep piling up. Copycats. I've been banging the same drum. But the notes and the lipstick messages. Evelyn Summers, Cartel Classic Carmine. Each woman, same brand, same color. Teresa Terrelson didn't have a lipstick message. Technically, you're right, Rusty. She didn't have any lipstick, but she did have a message. We found it beneath her dress, scraped with a sharp stick. What did it say? You sure you want to know? Ray? As far as we can be sure, it said cunt BD. That's one way of looking at it. Looking at what? Такое уже было It's all about написано в одной из жертвы. You're married, so yours is mortgaged. Some of us like to pay by installments. This guy doesn't like to pay at all. Why are you so angry, Mal? Because I just had to fire one of my assistants. He was a friend of Jameson's. God knows what he might have been up to. Captain, we have good leads in the Summers case, but it's up to you to decide how we proceed. Keep this under your hat for now. And follow up on Evelyn Summers. Таня, опять что I want daily происходит? reports. Да ничего, ребят. I say we bust in there and find the goddamn evidence. We got our orders. Back to the Summers case. Get an address for McCaffrey. He'll have blown the bar. I'll meet you outside. Так, нужен телефончик. Где телефон-то? Здесь нет уже телефона, да? Нет, а что показывать? А вот телефон, все нашли. Нам надо узнать адрес. Operator, give me dispatch. Плюс. Putting you through now. Phelps, badge 1247. How could I help, Detective? Настя, тебе I чужой need an вопрос address for a задал. Grosvenor McCaffrey. Grosvenor McCaffrey. Apartment 6, 126 Yale Street, Блин, слушай, а between прикиньте, Ord этот and писатель Alpine. все эти убийства делал Thanks, над ma'am. женщиной. Ладно, это только предположение. Ладно, нам надо туда зайти. Ой, ой-ой. О, наша машинка. I want to make homicide. I mean, you know you've made it. You got that. Он тебя про Пашу You can спросил. drive.
Ну и чё, поведешь ты. О. You're behind the wheel. А мы Let me можем pose пока a улики, question. наверное, смотреть. Что Depends. по уликам? What's it got to do with? Morals. Would it bother you to put the wrong person away? Depends. On what? On whether anyone except the poor son of a bitch in the slammer ever found У out. нас отдел убийства, длинный экран, наверное. Саш, приветик еще раз. Да нет, они не ссорятся просто. Просто такое бывает. Но у нас не всегда так. Так, в каком квартире живет? Надо было посмотреть. Информация же должна быть. Или там, получается... Да не надо никого. А, мы не можем писать. Сейчас, подождите. Места. Надо посмотреть, какая у меня квартира. Невнимательный. Да, это игруха от Rockstar. 126-я квартира у него. Давайте посмотрим, что у нас. Наверх, наверное, нам идти. А, нет, блин, не то. 126-я. Так. Блин, а может он на первом живет? Угу. Будем искать, я что прослушала, какая у него квартира. Ладно, пойдемте наверх. Да, такая стиль детектива, тоже прикольненькая. О, сейчас That's the guy from the papers. Solve that big case. Угу. Спасибо. О, Катя, поняла. Так, это занято, получается. Тоже не это. Ой. А вот это что у нас? Да. Это на крышу. А, вот он где. Все, мы его нашли. Grosvenor McCaffrey. Running on a hangover, McCaffrey? Sit down and we'll talk. А чё он убегает, значит? Они так прикольно бегают по этим ступенечкам. Куда побежал? You a runner, McCaffrey? Stay and fight the good fight. Be careful, he looks dangerous. Интересно. Нет, это Филя, приветик еще раз от Паши. Да не убегает, просто ее эта вся тематика уже просто бесит. Give it up, LAPD. Ну, короче, эту тему закрыли. Lock him up. Throw away the key. Can't we talk about this? Да что такое-то? Для писателя, слушайте, он хорошо дерется. Все, мы его.
Search the Плохая. place, Phelps. We're looking for something solid that ties McCaffrey to the crime scene. Сейчас будем обыскивать всю квартиру. Книжки. Какие-то у него. Doesn't tell me anything. Да-да-да, неожиданный момент. Так, ладно, книга нас не интересует. Или тебя никто не обижает, перестань. Кстати, вот это может быть отрывок от того письма, которого мы нашли у нее в сумочке. Блин, а может его перевернуть надо было? Torn from the letter we found beside the body. At the very least, I'd say it ties McCaffrey to the scene. Письмо с ним связано. О, He said he was at home. He said he didn't know her. And we have the book. Let's see Carruthers argue his way out of this one. We need to get downtown and wrap this thing up. It's got to be McCaffrey. Unless Tiernan set him up. You don't think that asshole Jameson could have done it, do you? Whoever did it. At least it wasn't that я тоже, Dahlia. кстати, я думаю, что это этот How do you know писатель, that наверное. McCaffrey didn't do the Dahlia? We have a list of over 200 Убийца. suspects. His name was never on it. Так, тут у нас ничего нету, да? Эй, дай пройти, чувак. А, сюда мы не можем. Это все? Сейчас мы посмотрим все. Да-да-да, сейчас узнаем, кто это. Да, все нам отделение центральное. Полиция ехать. Ну, куда вниз? Сейчас будем допрашивать. Блин, наша шапочка где-то там валяется теперь. You can drive. Ну как? Прилезает. If you think the list is exhaustive, Rusty, who am I to argue? Listen, let's just work the case at hand, shall we? Then we can sit down and put all the puzzle pieces together at a later date. I'll hold you to that. You sure you can make it четверо stick там with one прям of these стоит. suspects, gentlemen? It's either McCaffrey or Tiernan, sir. I think Jameson is an aberration. All right. I'll deal with that degraded lunatic myself. He's got some fearful retribution coming. Tiernan isn't one, McCaffrey isn't two. I want a confession from one of them. Так, мы пойдем, наверное. Young fellows. Так. I didn't want to arrest the kid, so I gave him a dusting he wouldn't forget. Один во второй, другой в первый сидит. Ха. Какой идти-то? Давайте в это пойдем. You ready to answer some questions? You think I have all the answers? People who run from the police usually have something to hide. Touché, detective. Или Let's see where серьезно? this takes us.
Evelyn died sometime around midnight. Remind me, where were you? I was at home, writing. I'm working on a manuscript. Писал он. You're lying, McCaffrey. You were out at the rail yard. And what do you have that proves I was there? Где это письмо-то? Разорванное письмо. How about half of Augusta Summers' last correspondence with her daughter? What are you talking about? After you were done beating Evelyn, you searched her and found her mother's letter. That old lady's anguish amused you. I know nothing about a letter or Evelyn's goddamn mother. So what was it doing on your writing desk? I don't know, but if I didn't put it there, somebody else did. Try exercising your powers of deduction on that. I swear this town is going straight to hell. Так, пойдемте в тупо. Ой, нет, не сюда. Ну, с первой туда просто. Запуталась здесь. I'm telling you, it'll never stick and you'll get roasted. Господи, блин, чувак. Вот у нас вторая. Я не понимаю, первая где-то там, что ли? You got a problem, pal? Точно здесь. Подвинься. Mouthpiece first stripped off me at the grand jury. Case got thrown out. Now the DA wants my head. What the hell is the LAPD up to these days? А, вот она первая, все нашла. Why did you run, Tiernan? I was the last one to see Evelyn that night. I knew you would think it was me. Can you describe your relationship with Evelyn? I barely knew Evelyn. Ну как два? Сомнения, потому что мы нашли у нее кеглю. Sounds like half an answer to me, Tiernan. Were you sleeping with her? That's none of your business. Ты с ней спал, не ваше дело. Саш, ну, желаю тебе спокойной ночи, хороших снов. Приходи к нам. Ну, завтра. Ну, стримы почти каждый день, так что, может, завтра будет. Не знаю, посмотрим. Так что давай тогда. Спасибо, что зашел. Aristotle's Metaphysics, the book that belonged to McCaffrey. McCaffrey saw her looking at her once and laughed in her face. And you're saying Evelyn stole it. She wanted something of his. You don't like McCaffrey, do you, Tiernan? He's full of the common man routine, but he props up a bar like the rest of us. Evelyn thought he was going to be a great novelist. And he had nothing but vitriol for her. Блин, вообще все ответы. No, I don't. Have access to a lug wrench? No, we use a lot of them to clear jams in the pin setting machines. Can you identify the man in this picture? I want the truth. I think you broke into McCaffrey's apartment and planted a lug wrench there. I didn't do that, and there's no way you can prove any different. Да, у нас нет доказательств, на самом деле. Блин, фигню какую-то. As hard as this is for you to contemplate, I really loved Evelyn. She was kind and gentle to me. Evelyn was missing a ring from her right hand. That's strange.
She always wore it. Big black circular disc with a white E in the middle. It was made from an old typewriter key, a present from the prop department at her old movie studio. We're going to talk to McCaffrey. You need to think about what you've told us, Tiernan. You're not in the clear. You think the vice boys get any on the side? Так. Мне нужен телефон. А кто кого удалил? Operator, give me our... Я не знаю. Putting you through now. Phelps, 1247. How could I help, Detective? I need the jacket on a Grosvenor McCaffrey. Just a moment, Detective. McCaffrey was formerly under Сейчас нам досье surveillance by входит. the Red Squad. Convictions for petty theft. За мелкую кражу. Discharge from the Army during training at Syracuse. Assault on a local woman. Says he almost beat the woman to death. Thank you. О! Криминальное прошлое на него. You were in the war? Yes, I was. Seeing the things that I saw, it changes a man. I came back here determined to change things. All I wanted was a pen and an opportunity to speak out. You told us before that you had only minor run-ins with the police. You didn't mention petty theft. I've never been in trouble for violence. That's the salient point here, isn't it? Ложь. You're lying, McCaffrey. You have a history of violence towards Он women. избивал женщин. How do you turn a couple parking tickets and a petty theft misdemeanor into an assault charge? We know all about you and your dishonorable discharge, beating some poor woman near to death in Syracuse. You've never been in combat, McCaffrey. Your whole life is a fraud. She was a goddamn peasant whore. She tried to steal from my wallet. I could have fought for this country. I could have. You beat her because she stole from you, because she tried to outsmart you. The ignorant audacity of the bitch. What is a man supposed to do? Sit there and take it? How is a man Ребят, supposed to расслабьтесь, call смотрите himself a стрим. man? Я покажу Evelyn порез Summers, a громкую. poor, drunken nobody, stole your book. And she got what was coming to her. Он ее убил. Предъявите Grosvenor объявление. McCaffrey, I'm charging you with the murder of Evelyn Summers. She was a sad lady who never hurt anyone except herself. I hope God finds a way to forgive you. Он ее убил за книгу, что ли? Congratulations, boys, you bagged the fine catch. Another red to boot. Grand. Now, I want you to put this business about a repeat offender out of your mind. This McCaffrey creature shows no remorse, and neither will the grand jury. You would have to walk a long mile to find a better candidate for an unmarked plot in a prison graveyard. Он вообще всех этих женщин убивал, что ли? Вот это да. We have lost most of Shaughnessy and Dunn's squad. The gunny is dead, first platoon is in worse shape. That medic is either crazy or the bravest man alive. Then we rally with the first and try for the Namboots. It's sheer to the left. To the right, it goes right through a pass with two Namboots and infilade. We can lose everyone. Lieutenant. Я он убивал женщин? Не знаю. They'll start walking the mortars back to their own positions. We only have minutes. I'm in charge here, Sergeant. Get your men off the bridge, Lieutenant. What's your unit, Sergeant? We don't have time for this, Lieutenant. What's your unit, Sergeant? I company 22nd Marines, Lieutenant, and we just saved your ass by fording the river. My orders are to reconnoiter the... I think that point is now moot. You have 10 men left. My orders are to save what's left. Move out!
Да, я сама не понимаю. Well done, lads. You did well with the Summers case. But we have a problem. The examiner received a new letter today. Do you mind if I take a look, Ray? Go right ahead. They've both been rinsed in gasoline like the previous letters, so I can't lift a print. Блин, да, надо вот это. The women don't find you handsome, they should at least find you handy. Coroner says it's going to take at least a week to get out here. Hey, fuck you! Вот тут орёт там. Fuck you. I swear this town is going. Я так понимаю, это последнее, да, задание у нас? You got a problem, pal? To suffer woes which hope thinks infinite, to forgive wrongs darker than death or night. А это что за очередное? Как загадка. Another snippet from the Shelley poem. Так, и вот это письмо. Понятно, опять. No one else but the killer knew about this message. If the note is from the Dahlia maniac, he definitely also killed Teresa Terrellson. Mal and I agree. But where does that leave us? If this is the Dahlia killer, and he is responsible for the Terrellson murder, not to mention the Muller Hang case. on a moment, Skipper. Let me finish, Rusty. We have 5 birds in hand and none in the bush. The department will not survive a scandal if we have to let them all go without catching a fiend first. Your careers will be over for a start, gentlemen. Looking in wonder. Ah, fuck it. I knew this run was too good to be true. I hid myself within a fountain in a public square. You like that stuff? What is it supposed to mean? It's supposed to... Forget Да what я it's знаю, supposed да, to... там What does he больница want? была. Where are you Ничего going with страшного. this, Cole? He's obviously taunting us. He believes he's far more intelligent than we are. Okay, it's some kind of story, right? A guy that God hates, chains him up. It's an allegory, Rusty. A what? Story with 2 meanings. A symbolic meaning. But that's what he wants us to think. Could he be using it literally? Within a fountain in a public square? Could it be that easy? Can somebody tell me what the fuck is going on? The fountain in Pershing Square. Come on, we have a clue. Captain? Thanks, Ray. Be careful, Phelps. This is his game you're playing now. Ой, ребята, блин, такие смешные. The women don't find you handsome, they should at least Ну find you надо handy. держаться. Так, ладно, что у нас тут получается? Так, выход. Hey, fuck you! Кто там орёт? Такие слова. I swear this town is going straight to hell. Что тебе надо, чувак? А нет, это не сюда. You got a problem, pal? You look at this clown. That's the guy. I hear he's an honest cop. Now there's an oxymoron for you. Poor little twist. She was 13 if she was a day.
она. Как лучше поехать? All those cases, Rusty. What have I been telling you all along? We gotta get this guy. Ну, I know. блин. Enough Что women have такое? died. Yeah, and it's our asses on the line too, Phelps. You heard what the captain said. The department is not going to take responsibility for all those bad convictions. Success is a double-edged sword. Let's just get this sick pervert and have it done with. Блин. Ой. Тут какой-то фонтан. Фонтан. Тут, наверное, нам что-то тут надо найти. Я уже. Rather you than me, Phelps. Филя, слушай, нормально играет, да. Но сколько FPS я не могу сказать. Блин, я с этим фонтаном связана. Я сказала. О, видите? Я помню. Я как-то давно и очень давно проходила эту игру. Не помню точно по имени. Я не качала, она у меня покупная. Так что я не знаю насчет этого фильма, честно. There is a cave, all overgrown with trailing, odorous plants which curtain out the day. Where next? Для приставок, может быть. Номер страхования. Short. Betty Short. Black dog. Elizabeth Short's social security card. Jesus Christ. That's not all. There's another stanza from Shelley. Can you work it out? You got a city map? А ты в нее играл, Филя? You can work out where he's taking us. I don't like this freak leading us around by the nose. Отрывки. Откройте карту, видите найденные доступные. Что там карту? Карту надо, что-то. Ой. Давайте сюда съездим, не знаю. Так это не так будет. Да нет, я что-то упускаю, надо еще люки. Фонтан, мы здесь были. Блин, давайте посмотрим. Точно не личная библиотека. Нет. Может, это театр?
Спрятанный автомобиль. Спрятанный. Посмотрим. Туда, наверное, нам надо. А может и нет. Может, я ошибаюсь. Давайте сейчас. You drive. I need to go over the case notes. Ой, да, вот это сложновато будет здесь. Him. It's really him, the fuck who killed the Dahlia. Can you believe this? He's leading us. It's his game, Rusty. He may want someone to catch him, but he's extremely dangerous. I doubt if he will give up easily. Suits me down to the fucking ground. We clip this fuck and we get citation. What a day to be a cop. Pencil-pushing Parker won't be able to shove me aside after this. Не знаю, сюда не сюда мы приехали. Надеюсь. Еще один фонтан. Не фонтан. He's good looking for police. Нет, здесь вообще ничего. И не сюда. Давайте, наверное, в театр, я не знаю. А что, он не хочет? Нет, он не хочет. Isn't that the cop who caught the guy who was pretending to be dead? Признательна. Can you drive to this one? Я покажу журнал еще раз. Блин, что-то я... О, прикольно, светофор такой. Go, stop, go, stop. Да, мы не можем, да, пройти? Нет. Короче, блин, все не так, не туда. Туда. Блин, это точно не библиотека. Блин.
Это вышел, даже в машину дверь не закрыл. You know the way. You can drive. Так, секунду. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Давай, чужой, пока. Нет, не то, что чат фильм не читаю, у меня что-то он не обновляется. Не знаю, с чем это связано, ребят. KGPL to all units. Citizen reports man with a gun. Union and Rockwood Street. Union and Rockwood Street. Unit to handle Нет, Дань, code какой 2. выходной? Завтра рабочий день, просто я хочу, блин. 11K, go ahead. 11 King. Citizen reports man with a gun at the intersection of Union Avenue and Rockwood Street. 11 King, code 2. Да, знаю, что время. Все, сейчас уже буду. Наверное, заканчивать, придется проходить. Да, плюс, да. О, фильм вообще 5 утра. Нет, да. И сейчас, если мы съездим по этому месту, если это не туда, то уже будем проходить. Наверное, может быть, завтра. Да. Да, думаю. Софи, доброе утро. Будущего. Значит, Филипп будет раньше нас отмечать Новый год. Watch where you're driving, you maniac! Случайно такое. Мне тоже до 20 по Москве надо все. Там просто сейчас вот такие задания, там по запискам надо находить, и как выписывать. Так, я быстренько поеду. Да, в Москве, конечно. From its curved roof, the mountain's frozen tears hang down, raining forth doubtful light. Doubtful is right. A chandelier. The glass dome at the halls of justice. It's worth a shot, Rusty. Okay, Professor, one shot's all we got. Это здесь? А, посетить городской архив нам. Ой, блин. Подождите, серьезно? Господи, да. Городской архив. У нас... Он же где-то был здесь. Художественный музей.
Нету. Ой. Вот здесь, что ли? Библиотека. Не декорация. You're behind the wheel. Сейчас попробуем. Так, подождите, у нас карты надо. Точку. Блин, может сейчас правильно. Нет. Неправильно приехал. Я так предполагаю. That's that cop. Seems like a decent guy. Он залез наверх, залез, так не знаю зачем. И опять несут. Оп. Так быстрее будет. Extra, read all about it. Угу. Я поняла. Так, ребятки, на этом стрим буду заканчивать. Тоже время. Продолжим в следующий раз. С вами была Кэт. Всем большое спасибо, кто сегодня пришел. Всем, ребятки, спокойной ночи. Всем пока.